আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের লিসেনিং টেস্টটা শুরু করতে যাচ্ছি এবং একটু পরেই আমাদের অডিওটা প্লে হবে। অডিওটা শুনে শুনে আমরা কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করার চেষ্টা করব এবং পুরো লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একদম শেষে অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করে ফেলবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা অডিওটা শুনতে পাবেন। Ielts 15. Test 3. This is the Ielts listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman who works at an employment agency talking to a man about jobs he could apply for. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I'm one of the agency representatives, and my name's Sally Baker. Hi, Sally. I think we spoke on the phone, didn't we? That's right, we did. So, thank you for sending in your CV. We've had quite a careful look at it, and I think we have 2 jobs that might be suitable for you. Okay. The first one is in a company based in North London. They're looking for an administrative assistant. Okay. What sort of company is it? They're called Home Solutions, and they design and make furniture. Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So, on your CV, it appears you've done some data entry? Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. Okay. I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on. But that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No. So, as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets. That should be fine. And interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be okay, yes. Then they mention that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got 3 years' experience of that. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. So is that something that might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London, so it would be quite a long commute for me. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10.
So the second position might suit you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant, and that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be okay. You've got to keep track of stuff, but I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. Then they mention organisational skills. They want someone who's well organised. Yes, I think I am. And tidy? Yes. They go together, really, don't they? Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. Okay. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that, yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure. I'm quite strong, and I've had the training. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a licence and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think, looking at your CV, you're okay there. Right. So, what about pay? Can you tell me a bit more about that, please? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. আমাদের সেকশন 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এর আগে যেগুলো অ্যানসার করেছি সেটাকেও এখানে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে অ্যানসারগুলো চেক করব। খেয়াল করে দেখবেন আমরা তখন যে অডিওটা শুনেছি ঠিক সেই অডিওর পুরো লিখিত আকারে স্ক্রিপ্টটা আমাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, মেইন এক্সামে কিন্তু আমাদেরকে এরকম অডিও স্ক্রিপ্ট দিবে না। আমরা শুধুমাত্র আজকে চেকিং এর সুবিধার্থে এই অডিও স্ক্রিপ্টটা পাশে রেখেছি। আমরা এখন মিলিয়ে আমাদের অ্যানসারগুলো কারেক্ট হয়েছে নাকি চেক করে দেখব। আমরা এখানে প্রথম জবের ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা চাকরি ছিল, একটা কোম্পানিতে চাকরি ছিল যেখানে কোনো একটা জিনিস তৈরি করা হয়। আমরা অ্যানসার দিয়েছি ফার্নিচার। খেয়াল করে দেখবেন দে আর কল্ড হোম সলিউশনস, এটা স্যালি বলেছিল, অ্যান্ড দে ডিজাইন অ্যান্ড মেক ফার্নিচার। খুব সরাসরি একদম প্রথম অ্যানসারটা দেয়া ছিল। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন রেসপন্সিবিলিটিজ নামের একটা সেকশন আছে যেখানে তারা মূলত তার দায়িত্ব কি হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছে। প্রথমে ডেটা এন্ট্রির কথা বলেছে। খেয়াল করে দেখবেন ঠিক এই জায়গাটাতে এইখানে অনেক কিছু বলেছে যে আচ্ছা they want someone in their office looking at your past experience, অনেক কিছু বলেছে। তারপরে বলেছে so on your CV it appears you've done some data entry. সো এখানে যখন তারা ডেটা এন্ট্রির কথা বলছে, এখানে যখন আপনি ডেটা এন্ট্রি দেখছেন তখনই আপনার মেন্টালি বুঝে যাওয়া উচিত যে এর আশেপাশেই আমরা মনে হয় আমাদের অ্যানসারটা পাবো। তাই আপনাদের এখন আরো কেয়ারফুলি শুনতে হবে। তারপরের লাইনে অ্যাজ প্রেডিক্টেড তারা অ্যানসারটা দিয়েছে। দেন দে এক্সপেক্ট দ্য পারসন দে অ্যাপয়েন্ট টু অ্যাটেন্ড মিটিংস and to take notes there, মানে এইখানে টেক নোটসটা অলরেডি দেয়া আছে, আপনার ক্লু এবং এর আগে ব্ল্যাঙ্কে আপনার জানতে হবে যে এখানে যেহেতু বলেছে যে তারা এক্সপেক্ট করে বা তারা আশা করে যে আপনি মিটিং অ্যাটেন্ড করবেন এবং আপনি নোট নেবেন, তাই আমরা এখানে মিটিং বসিয়েছি। ম্যানেজমেন্ট অফ ড্যাশ, খেয়াল করে দেখবেন জো এক পর্যায়ে বলেছিল and in my last job I also had to manage the diary, তার মানে ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়েরি অ্যান্সার হওয়ার চান্স আছে, কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু শিওর না। শিওর হব কিভাবে? অডিওতে তার এই লাইনটার পরেই স্যালি বলেছে এক্সিলেন্ট, দ্যাটস সামথিং দে ওয়ান্ট হিয়ার টু। এখন আমরা আমাদের অ্যান্সারটা নিয়ে একদম নিশ্চিত হয়ে গেছি যে হ্যাঁ, তার মানে এটাও তারা চায়, ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়েরি তারা চায়। গুড কম্পিউটার স্কিলস ইনক্লুডিং স্প্রেডশিট, আবারও আপনাকে ক্লু দিয়েছে। অডিওতে কিন্তু ঠিক এইখানে খেয়াল করে দেখবেন স্যালি বলেছিল as far as the requirements go they want good computer skills, এখানে good computer skills অলরেডি আমাদেরকে দেয়া আছে। তারপরে বলেছেন of course they particularly mention spreadsheets,
they particularly mention spreadsheets. এখানে আপনি আরেকটা ক্লু পেয়ে গেলেন। তারপরে তারা ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস এর কথা বলেছে। আপনি অডিও শুনতে শুনতে বুঝতে পারছেন যে নিশ্চয়ই এর আশেপাশে আমাদের উত্তরটা রয়েছে এবং তার 2 লাইন পরেই স্যালি বলল then they mention that they want someone who is careful and takes care with details. আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে attention to details. এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, তারা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। প্যারাফ্রেজ করে আপনাকে লিসনিং অডিওতে আনসারগুলো হিন্ট দিয়ে দিচ্ছে আপনাদেরকে। এখানে কোয়েশ্চেনে একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে শব্দগুলো, তাই কনফিউজড হওয়া যাবে না। তারপরে তারা আমাদেরকে বলল নিড আ মিনিমাম অফ ড্যাশ অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ টেলিকনফারেন্সিং। অনেকগুলো ক্লু আছে, আমরা কিন্তু আগে এক্সপিরিয়েন্স মার্ক করে রেখেছিলাম, পরবর্তীতে টেলিকনফারেন্স মার্ক করেছিলাম। সো এইখানে খেয়াল করে দেখবেন, আই থিঙ্ক দে ওয়ান্টেড সাম এক্সপিরিয়েন্স অফ টেলিকনফারেন্সিং, স্যালি বলেছিল। তারপরে জো বলল যে আইভ গট 3 years অফ এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্যাট, মানে আমার টেলিকনফারেন্সিং এরই 3 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে। তারপরে স্যালি বলল লেটস সি, yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. স্যালি আমাদেরকে আমাদের অ্যান্সারটা দিয়ে দিল, বললো যে তারা অ্যাকচুয়ালি চাচ্ছে যে অন্তত 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স টেলিকনফারেন্সিং এ আমাদের লাগবে। তাই আমরা এখানে অ্যান্সার দিলাম নিড আ মিনিমাম অফ 1 year। এখানে কিন্তু মজার একটা বিষয় হলো, খেয়াল করে দেখবেন আমরা 1টাকে সংখ্যায় দিয়েছি, ইয়ারটাকে ওয়ার্ডে দিয়েছি। আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশনে বলেছিল 1 word and or a number, মানে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করে অ্যান্সার দিতে পারবো, একটা শব্দ এবং একটা সংখ্যা ব্যবহার করেও অ্যান্সার দিতে পারবো, শুধুমাত্র একটা নাম্বার ব্যবহার করেও অ্যান্সার দিতে পারবো যদি কারেক্ট হয়। আমরা এখানে একটা নাম্বার এবং একটা ওয়ার্ড 1 year অফ এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে দিয়েছি, এটা কিন্তু সঠিক হয়েছে। এখানে একটা নাম্বার আছে, একটা ওয়ার্ড আছে। এরপরে আমরা এখন আমাদের যে সেকেন্ড হাফটা ছিল এই সেকশনের সেটার কারেকশনে মুভ অন করব। এরপর খেয়াল করে দেখবেন আমাদেরকে তারপর অডিওতে তারা সেকেন্ড জব নিয়ে বলেছিল, মানে দ্বিতীয় আরেকটা জব নিয়ে তারা কথা বলছিল। একদম শুরুতে বলেছিল যেটা একটা ওয়্যারহাউস অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি, যেটা সাউথ লন্ডনে বেসড। তারপরে তারা স্টক রেসপন্সিবিলিটিজের কথা যখন বলেছে, স্টক ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছে। এরপরে আমাদের যে 6th নাম্বার ব্ল্যাঙ্কটা আছে সেটা আসলো যে ম্যানেজিং ড্যাশ, কোনো একটা জিনিস এখানে ম্যানেজ করতে হবে। খেয়াল করে দেখবেন স্যালি এক পর্যায়ে বলেছে সো অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য রেসপন্সিবিলিটিজ ফর দিস পজিশন গো দে ওয়ান্ট সামওয়ান হু ক্যান ম্যানেজ দ্য স্টক, মানে স্টক ম্যানেজমেন্ট অবভিয়াসলি, অ্যান্ড অলসো ডেলিভারিজ, মানে ম্যানেজিং ডেলিভারিজ, মানে এখানে স্টকও ম্যানেজ করতে হবে এবং ডেলিভারিজও ম্যানেজ করতে হবে। তারপরে তারা রিকোয়ারমেন্টসের আলোচনায় চলে গেল, এবিলিটি টু ওয়ার্ক উইথ নাম্বারস। খেয়াল করে দেখবেন এইখানে জো এক পর্যায়ে বলল you've got to keep track of stuff but I've always been very good with numbers, মানে আমি সবসময় নাম্বারস নিয়ে অনেক ভালো কাজ করতাম। তারপরে স্যালি কি বলল? স্যালি বলল গুড, দ্যাটস দেয়ার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট। আপনার ক্লু এখানে এবিলিটি টু ওয়ার্ক উইথ নাম্বারস ওরা বলে দিয়েছে। তারপরে কম্পিউটার লিটারেসির কথা বলেছে, অর্গানাইজেশনাল স্কিলসের কথা বলেছে, দে ওয়ান্ট সামওয়ান হুজ ওয়েল অর্গানাইজড। তারপরেই কিন্তু অর্গানাইজডের পরের শব্দটা আমরা পেয়ে যাই, ইয়েস আই থিঙ্ক আই অ্যাম, মানে জো বললো যে হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি অর্গানাইজড। অ্যান্ড টাইডি, তখন স্যালি জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি টাইডিও? ইয়েস দে ইউজুয়ালি গো টুগেদার, রিয়েলি ডোন্ট দে, মানে হ্যাঁ আসলে যে অর্গানাইজড হয় সে তো আসলে টাইডিও হয়। তার মানে স্যালি বলল শিওর দেন দ্য ইউজুয়াল স্টাফ, মানে তারা টাইডি একজনও কিন্তু খুঁজছে, অর্গানাইজডের সাথেই তারা এটা বলে দিয়েছিল। গুড কমিউনিকেশন স্কিলসের কথা বলেছে, সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে কমিউনিকেট ওয়েল বোথ ওরালি অ্যান্ড ইন রাইটিং বলেছে। তারপরে ইউজ টু ওয়ার্কিং ইন আ ড্যাশ, এখানে খেয়াল করে দেখবেন ইনডিরেক্টলি জো কিন্তু বলেছে যে সে আগে টিমে কাজ করতে অভ্যস্ত। সে বলেছে one of the things I enjoyed most was being part of a team, আমি যখন আমার আগের চাকরিতে ছিলাম আমার টিমে কাজ করতে অনেক ভালো লাগতো। I found that was really essential for the job. তারপরে স্যালি বলল yes they do mention that they want someone who's used to that, yes মানে হ্যাঁ তারা আসলে টিমে কাজ করতে পারে এরকম একজন ব্যক্তিকেও চায়। তার মানে used to working in a team, able to cope with items that are dash, মানে খেয়াল করে দেখবেন একটা জায়গায় স্যালি বলেছিল now when you were working in a warehouse last time what sorts of items were you dealing with, মানে তুমি যখন লাস্ট ওয়্যারহাউসে কাজ করতে কি ধরনের আইটেম নিয়ে কাজ করতে? তখন স্যালি
এরপরে জো একটা কথা বললো যে সে বেশিরভাগ সময় বাথরুম এন্ড কিচেন ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজ করেছে, স্টোভ, সিঙ্ক, ফ্রিজেস নিয়ে কাজ করেছে। তখন স্যালি জিজ্ঞেস করলো, সো ইউর ওকে মুভিং হেভি থিংস, মানে তুমি কি তাহলে ঠিকঠাক আছো যদি তোমার ভারী জিনিস মুভ করতে হয়? তখন জো বলল, শিওর, আই এম কোয়াইট স্ট্রং অ্যান্ড আই হ্যাভ হ্যাড দ্য ট্রেনিং, মানে আমি অনেক স্ট্রং এবং আমার এই ট্রেনিংটাও আগে হয়েছে। তার মানে তারা এমন একজনকে খুঁজছে যারা হচ্ছে হেভি আইটেম লিফট করতে পারে। একদম লাস্ট নাম্বারের ব্ল্যাঙ্কটাতে খেয়াল করে দেখবেন তারা এখানে মূলত কথা বলছে কি কি ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের প্রয়োজন। তারা বলেছে and you've got experience of warehouse work, স্যালি বলেছে একদম লাস্টের দিকে। and the final thing they mention is customer service। এইখানে সার্ভিস হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড, সার্ভিস আমাদের কিওয়ার্ড যেটা মিলে গিয়েছে। তার আগে তারা যেহেতু কাস্টমার সার্ভিস বলেছে আমরা এখানে কাস্টমার সার্ভিস বসিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়েই কিন্তু আমাদের সেকশন 1 লিসনিং এর সেকশন 1 যেটা ছিল প্রথম সেকশন সেটা কারেক্ট করা শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের লিসনিং সেগমেন্টের পার্ট 2টা শুরু করতে যাব। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিওটা শুনে শুনে অ্যানসারগুলো লিখে ফেলবো। Part 2. You will hear a woman called Alice Riches talking on the radio about a scheme which involves closing streets to traffic to allow children to play. First, you have some time to look at questions 11. Listen carefully and answer questions 11 to 16. My guest on the show today is Alice Riches, who started the street play scheme where she lives in Beechwood Road. For those of you that don't already know, street play involves local residents closing off their street for a few hours so that children have a chance to play in the streets safely. She started it in her own street, Beechwood Road, and the idea caught on, and there are now street play schemes all over the city. So when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler. So that's about 6 years ago now. But it took at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week. But when we started, it was only once a month. But we're working on it. So what actually happens when Beechwood Road is closed? We have volunteer wardens, mostly parents, but some elderly residents too, who block off our road at either end. The council have provided special signs, but there's always a volunteer there to explain what's happening to any motorists. Generally, they're fine about it. We've only had to get the police involved once or twice. Now, I should explain that the road isn't completely closed to cars, but only residents' cars are allowed. If people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem as long as they drive at under 20 kilometres per hour. But most people just decide not to use their cars during this time, or they park in another street. The wardens are only there to stop through traffic. So can anyone apply to get involved in street play? Absolutely. We want to include all kids in the city, especially those who live on busy roads. It's here that demand is greatest. Obviously, there isn't such demand in wealthier areas where the children have access to parks or large gardens, or in the suburbs where there are usually more places for children to play outside. I'd recommend that anyone listening who likes the idea should just give it a go.
We've been surprised by the positive reaction of residents all over the city. And that's not just parents. There are always a few who complain, but they're a tiny minority. On the whole, everyone is very supportive and say they're very happy to see children out on the street, even if it does get quite noisy. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. There have been so many benefits of street play for the kids. Parents really like the fact that the kids are getting fresh air instead of sitting staring at a computer screen, even if they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me, the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. It's like having a big extended family. It certainly does have a lot of benefits. I want to move on now and ask you about a related project in King Street. Right. Well, this was an experiment I was involved in, where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street, which is the busiest main road in our area, by persuading people not to use their cars for one day. We thought about making people pay more for parking, but we decided that would be really unpopular. So instead we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we'd predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be, even with the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. That's really interesting. So the fact that the street was... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের পার্ট 2তে আগে আমরা যেগুলো অ্যানসার করেছি সেগুলো এখানে নিয়ে আসব এবং আমাদের যে অডিও স্ক্রিপ্টগুলো রয়েছে সেই অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে আমরা এখন কম্পেয়ার করে দেখব যে আমাদের অ্যানসারগুলো সঠিক হয়েছে নাকি সঠিক হয়নি। খেয়াল করে দেখবেন এখানে তারা আমাদেরকে একদম প্রথমে কি জিজ্ঞেস করেছিল। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে স্ট্রিট প্লে স্কিমটা প্রথমে কখন হয়, when did it first take place। খেয়াল করে দেখবেন এখানে অনেকগুলো ইয়ার কিন্তু সে বলেছে আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য, কিন্তু মূলত আমাদেরকে মেইন অ্যানসারটা এক জায়গায় দিয়েছে। সো প্রথমে বললো I first had the idea when my oldest child was still a toddler, so that's about 6 years ago now। এটা শুনে মনে হতে পারে যে আচ্ছা তাইলে তো অপশনে 6 ইয়ার্স আছে, এখানেও 6 ইয়ার্স বলেছে, অ্যানসার মনে হয় 6 ইয়ার্স। অ্যানসার 6 ইয়ার না। এরপরে খেয়াল করে দেখবেন আরেকটা কনফিউজিং অ্যানসার, একটা কনফিউজিং কথা বললো যে বাট ইট টুক at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen। যে না আসলে 2 বছরের ক্যাম্পেইনিং, তার মানে 2 যখন বলেছে তখনও আমরা কিন্তু কনফিউজ হয়ে যেতে পারি যে আচ্ছা 2 কি অ্যানসার। তারপরেও বুঝলাম যে না 2 অ্যানসার না। এরপরে বলেছে সো দ্য স্কিমস বিন আপ এন্ড রানিং ফর 3 ইয়ার্স নাও, মানে এই স্কিমটা 3 বছর ধরে চলে আসছে। তার মানে আমরা 2ও না 6ও না, অ্যানসার হচ্ছে 3 years ago। How often is Beechwood Road closed to traffic now? খেয়াল করে দেখবেন এইখানে কিন্তু at the moment এখানে যে অ্যানসারটা দিয়েছে we'd love to be able to close our road for longer, মানে আমরা পারলে আরো অনেকক্ষণ রাস্তা বন্ধ করে রাখতাম for the whole weekend, but from Saturday morning till Sunday evening। at the moment it's just once a week, মানে আপাতত এটা জাস্ট once a week বন্ধ থাকে। Who is responsible for closing the road? মানে রাস্তা বন্ধ করার জন্য কে রেসপন্সিবল?
তখন অ্যালিস বলল, we have volunteer wardens, mostly parents but some elderly residents too who block off our road at either end. মানে লোকাল যারা ওয়ার্ডেন আছে তারাই হচ্ছে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়। residents who want to use their cars, মানে যারা গাড়ি ইউজ করতে চায় ওদের কি করতে হয়, এখানে আমরা একটু দেখে নেই যে এটার অ্যান্সারটা কি ছিল। এখানে বলেছে only residents cars are allowed, মানে শুধুমাত্র রেসিডেন্টদের গাড়ি এখানে অ্যালাউ করা হয়। if people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not really needed to get in. if people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem, মানে এটা সমস্যা না তাদের যদি ঢুকতে হয় বা বের হতে হয়, as long as they drive at under 20 kilometers per hour, মানে তারা যদি 20 কিলোমিটার পার আওয়ারের নিচে স্পিডে ড্রাইভ করে ইটস ওকে, তার মানে অনেক স্লোলি তাদেরকে ড্রাইভ করতে হবে। তাই আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি। অ্যালিস সেজ দ্যাট স্ট্রিট প্লে স্কিমস আর মোস্ট নিডেড, মানে স্ট্রিট প্লে স্কিমস গুলো সবচেয়ে বেশি কোন জায়গায় প্রয়োজন। অ্যালিস কি বলেছে, বলেছে যে যেই জায়গাগুলোতে শহরে অনেক বেশি ব্যস্ত রাস্তা আছে, মানে অনেক ট্রাফিক আছে, সেই জায়গাগুলোতেই তারা এটা আরো বেশি করতে চায়, মানে এরিয়াস উইথ হেভি ট্রাফিক। What has been the reaction of residents who are not parents, মানে যেই রেসিডেন্টরা প্যারেন্টস না, বাবা মা না, তাদের থেকে তারা কি ধরনের রিয়াকশন পেয়েছে। On the whole, everyone is very supportive and say they are very happy to see children out on the street, মানে সব মানুষজন এটাই ফিল করছে যে বাচ্চাদেরকে যে আমরা এভাবে রাস্তায় আসতে দিয়েছি, খেলতে দিচ্ছি, সেফ একটা পরিবেশে, এটাই অনেক ভালো। তার মানে দে লাইক সিইং চিলড্রেন প্লেইং ইন দ্য স্ট্রিট। আচ্ছা, তার পরবর্তীতে আমাদের আরো কয়েকটা প্রশ্ন ছিল 17 থেকে 20। which two benefits does Alice think are the most important? খেয়াল করে দেখবেন এইখানে কথা বলতে হবে হচ্ছে কোন বেনিফিট গুলো অ্যালিসের মতে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল এই স্ট্রিট প্লে স্কিমের জন্য। এইখানে অ্যালিস বলেছে the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents, মানে বাচ্চারা বাহিরে তাদের বাবা মা ছাড়া থাকার কনফিডেন্সটা পায় বা সাহসটা পায়, মানে তাদের একটি স্বাধীনতা আসে, ইনক্রিজ সেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। এখানে কিন্তু তারা আমাদেরকে অ্যান্সারটা ইনডিরেক্টলি দিয়েছে। আরেকটা বলেছে হচ্ছে the other really fantastic thing is children get to know the adults in the street, it's like having a big extended family। আরেকটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তারা তাদের বাহিরের বা কমিউনিটিতে যারা থাকে সেই অ্যাডাল্টদের সঙ্গে পরিচিত হয়, মানে অপরচুনিটি to be part of a new community। 19 আর 20 তে আমাদেরকে বলেছিল which two results of the King Street experiment surprised Alice, মানে কিং স্ট্রিট এক্সপেরিমেন্টের কোন দুটো রেজাল্ট সবচেয়ে বেশি অ্যালিসকে সারপ্রাইজ করেছে। অ্যালিস বলল যে it was surprising how much of a difference all this made. As we predicted, air quality was significantly better, মানে এটা তার জন্য সারপ্রাইজ ছিল না, এয়ার কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে যে এটা তারা আশাই করেছিল। বাট হোয়াট আই হ্যাডন্ট এক্সপেক্টেড, মানে আমি একটা জিনিস এক্সপেক্টই করিনি, হাউ মাচ কোয়াইটার ইট উড বি, যে কত চুপচাপ তখন অ্যাকচুয়ালি থাকবে, ইভেন উইথ দ্য বাসেস স্টিল রানিং, সো লেস নয়েজ পলিউশন আমাদের একটা উত্তর। তারপরে বললো we were actually amazed that sales in the shop went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. আমরা ভেবেছিলাম যে কম মানুষজন আসবে শপিং করতে, নট মোর, কিন্তু দেখা গেল যে শপার্স অনেক বেশি এসেছে, মানে আমাদের অ্যান্সার আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে অপশন এ, মোর শপার্স। এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের এই সেকশনটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের পরবর্তী সেকশনে মুভ অন করব। এখন আমরা আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 3টা শুরু করব। Part 3. You will hear two students called Hazel and Tom talking about Hazel's media studies assignment. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26.
Tom, could I ask you for some advice, please? Yes, of course. If you think I can help. What's it about? It's my first media studies assignment, and I'm not sure how to go about it. You must have done it last year. Is that the one comparing the coverage of a particular story in a range of newspapers? That's right. Oh, yes. I really enjoyed writing it. So, what sort of things do I need to compare? Well, there are several things. For example, there's the question of which page of the newspaper the item appears on. You mean because there's a big difference between having it on the front page and the bottom of page 10, for instance? Exactly. And that shows how important the editor thinks the story is. Then there's the size. How many column inches the story is given. How many columns it spreads over. And I suppose that includes the headline. It certainly does. It's all part of attracting the reader's attention. What about graphics? Whether there's anything visual in addition to the text? Yes, you need to consider those too, because they can have a big effect on the reader's understanding of the story. Sometimes a bigger effect than the text itself. Then you'll need to look at how the item is put together. What structure is it given? Bear in mind that not many people read beyond the first paragraph. So what has the journalist put at the beginning? And if, say, there are conflicting opinions about something, does one appear near the end where people probably won't read it? And newspapers sometimes give wrong or misleading information, don't they? Either deliberately or by accident. Should I be looking at that too? Yes, if you can. Compare what's in different versions. And as far as possible, try and work out what's true and what isn't. And that relates to a very important point. What's the writer's purpose? Or at least the most important one, if they have several. It may seem to be to inform the public, but often it's that they want to create fear or controversy, or to make somebody look ridiculous. Gosh, I see what you mean. And I suppose the writer may make assumptions about the reader. That's right. About their knowledge of the subject, their attitudes, and their level of education, which means writing so that the readers understand without feeling patronized. All of that will make a difference to how the story is presented. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. Does it matter what type of story I write about? No. National or international politics, the arts, anything. As long as it's covered in 2 or 3 newspapers. Though of course it'll be easier and more fun if it's something you're interested in and know something about. And on that basis, a national news item would be worth analysing. I'm quite keen on politics, so I'll try and find a suitable topic. What did you choose for your analysis, Tom? I was interested in how newspapers expressed their opinions explicitly. So I wanted to compare editorials in different papers. But when I started looking, I couldn't find 2 on the same topic that I felt like analysing. In that case, I won't even bother to look. So in the end, I chose a human interest story, a terribly emotional story about a young girl who was very ill, and lots of other people, mostly strangers, raised money so she could go abroad for treatment. Actually, I was surprised. Some papers just wrote about how wonderful everyone was, but others considered the broader picture, like why treatment wasn't available here. I usually find stories like that raise quite strong feelings in me. I'll avoid that. Perhaps I'll choose an arts topic.
Like different reviews of a film or something about funding for the arts. I'll think about that. Yes, that might be interesting. Okay, well, thanks a lot for your help, Tom. It's been really useful. You're welcome. Good luck with the assignment, Hazel. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে পার্ট 3 এর অডিও স্ক্রিপ্টটা নিয়ে এসেছি। চলুন একটু দ্রুত দেখে নেই যে অ্যানসারটা কোথায় কোথায় ছিল। এখানে মূলত হেজেল এক নিউজপেপারে কি কি ধরনের আইটেম অ্যানালাইজ করতে হবে এটা নিয়ে সে টমের থেকে অ্যাডভাইস চাচ্ছিল। দেখবেন একদম প্রথমে আমাদের ব্ল্যাঙ্কটা ছিল হোয়াট ড্যাশ দ্য আইটেম ইজ অন। টম কিন্তু বলেছে যে কি কি জিনিস হেজেলের কম্পেয়ার করতে হবে। একদম প্রথমে দ্য কোয়েশ্চেন অফ হুইচ পেজ অফ দ্য নিউজপেপার দ্য আইটেম অ্যাপিয়ার্স অন, মানে পেজটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে হচ্ছে হোয়াট সাইজ অফ দ্য আইটেম ইনক্লুডিং দ্য হেডলাইন। খেয়াল করে দেখবেন এটা 1-2 লাইন পরেই টম বলেছে। Then there's the size. How many column inches the story is given. How many columns it spreads over. মানে আর্টিকেলটার সাইজ কত। Any dash accompanying the item. মানে এখানে হেজেল জিজ্ঞেস করেছিল what about graphics. Whether there's anything visual in addition to the text. মানে গ্রাফিক্স কি ইম্পর্টেন্ট। তখন টম বলল yes you need to consider those too. খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু হেজেল জিজ্ঞেস করেছে, টম ওটাকে কনফার্ম করেছে। এটা দেখে কনফিউজড হবেন না, এটার অ্যান্সার গ্রাফিক্স হবে। দ্য ড্যাশ অফ দ্য আইটেম দ্যাট ইজ হোয়াটস মেড প্রমিনেন্ট। খেয়াল করে দেখবেন এখানে কথা হচ্ছে যে পুরো আইটেমে কোন জিনিসগুলোকে প্রমিনেন্টলি বলা হয়, কোন জিনিসগুলোকে প্রমিনেন্টলি বলা হয় না। সো আমরা যদি এখানে দেখি টম বলেছে then you'll need to look at how the item is put together, the structure, মানে what structure is it given, hence আমাদের এটার অ্যান্সার structure। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন and that relates to a very important point, what's the writer's purpose, মানে the writer's main purpose আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে। the dash of the writer the dash on the writer may make about the reader, মানে এখানে হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের থেকে জানতে যাচ্ছে যে রাইটারকে নিয়ে কিছু জিনিস আমাদের রিডাররা যারা আছে তাদের নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। সেটা কি ছিল? হেজেল বলেছে and I suppose the writer may make assumptions about the reader, মানে রাইটার রিডার সম্পর্কে কিছু assumptions বা ধারণা তৈরি করতে পারে। the assumptions the writer may make about the reader। তারপরে 27 থেকে 30-তে আমাদেরকে ইন্টারেস্টিং টাইপের একটা প্রশ্ন দিয়েছে। বলেছে what does Hazel decide to do about each of the following types of articles, মানে এই যে টাইপ অফ আর্টিকেল গুলো আছে ন্যাশনাল নিউজ আইটেম, এডিটোরিয়াল, হিউম্যান ইন্টারেস্ট, আর্টস, এগুলো নিয়ে হেজেল কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অপশন এ হচ্ছে যে সে ডেফিনেটলি এগুলো নিয়ে খুঁজবে। অপশন বি হচ্ছে যে সে হয়তো বা একটা সুটেবল আর্টিকেল খোঁজার চেষ্টা করবে। আর অপশন সি হচ্ছে যে সে কোনোভাবেই এটা খোঁজার চেষ্টা করবে না। আমরা এখানে দেখলাম যে যখন এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল তারা খুব ক্লিয়ারলি এটা বলে দিয়েছে। হেজেল একদম প্রথমে ন্যাশনাল নিউজ আইটেম সম্পর্কে বলেছে a national news item would be worth analyzing. I'm quite keen on politics, so I'll try and find a suitable topic. মানে হেজেল নিজে থেকেই বলল যে আমি পলিটিক্স নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহী, তাই আমি ন্যাশনাল নিউজ আইটেম নিয়ে খুঁজবো। তার মানে she will definitely look for a suitable article, মানে এটার অ্যান্সার এ। এডিটোরিয়াল সম্পর্কে টম বলেছে I wanted to compare editorials in different papers. সো এটা টম বলেছে যে সে এডিটোরিয়াল খুঁজতে চায়। তারপরে বলল টম নিজেই বলল যে যখন আমি খোঁজা শুরু করেছি I couldn't find two on the same topic, মানে আমি এডিটোরিয়াল তেমন একটা ভালোভাবে খুঁজে পাইনি। তখন হেজেল বলল in that case I won't even bother to look, মানে এটা হলে আমি আসলে খোঁজারই চেষ্টা করব না। hence she definitely won't look for an article, মানে এডিটোরিয়াল সম্পর্কে সে খুঁজবেই না। অ্যান্সার হচ্ছে সি। তারপরে খেয়াল করে দেখবেন কথা হচ্ছে হলো হিউম্যান ইন্টারেস্ট নিয়ে। টম অনেকক্ষণ বলল যে সে হিউম্যান ইন্টারেস্ট নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টেড। হেজেল তখন বলল I usually find stories like that raise quite strong feelings in me. I'll avoid that, মানে আমার মাঝে মধ্যেই মনে হয় যে এই ধরনের যে স্টোরিগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমি খুব ইতস্তত বোধ করি, তাই আমি এগুলো অ্যাভয়েড করব। She will definitely not look for an article, মানে এটার অ্যান্সারও সি। আর্টস নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন কিন্তু পরের লাইনেই হেজেল বলেছে perhaps
I'll choose an arts topic. মানে হেজেল বললো যে আমি maybe, perhaps মানে হচ্ছে হয়তোবা আমি আর্টস নিয়ে একটা আর্টিকেল খুঁজবো। Hence আমরা এখানে অপশন বি সিলেক্ট করেছি, she may look for a suitable article. তাই আমাদের এই আর্টস এর যে 30 নম্বর কোশ্চেনটা আছে সেটার অ্যান্সার হয়েছে বি। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 3টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা পার্ট 4 এ মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের লাস্ট পার্ট মানে পার্ট 4 শুরু করতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিওটা শুনে অ্যান্সারগুলো লেখা শুরু করে দিব। Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing and household cleaning, but this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC. Archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious, and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD, and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century.
Nevertheless, soap making became an established craft in Europe, and associations of soap makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundering. A major step toward large-scale commercial soap making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and that is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 4টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন যেটা করব, আমরা একদম শুরু থেকে যতগুলো অ্যানসার শেষ করেছি সবগুলো একদম দ্রুত আমাদের আনসার শিটে আনসার ট্রান্সফার করে ফেলবো। অলরাইট, সো আমাদের আনসার শিট হচ্ছে এখানে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সেন্টার নাম্বার লেখার একটি জায়গা আছে। আমাদের সেন্টার নাম্বার আমাদেরকে আগে থেকেই দেওয়া থাকবে, সো আমরা আমাদের সেন্টার নাম্বারটা এই জায়গাটাতে লিখে ফেলবো। আপাতত আমি একটা র্যান্ডম সেন্টার নাম্বার দিয়ে রাখছি। প্লিজ রাইট ইউর ফুল নেম ইন ক্যাপিটাল। আমরা এখানে একদম ব্লক লেটারে স্পষ্টভাবে আমাদের নামটা লিখে ফেলবো। সঠিক বানান যাতে লিখি, কেয়ারফুল থাকবেন। তার পরবর্তীতে আমাদেরকে এখানে আমাদের পুরো যে আছে ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা সেটা লিখতে হবে এবং নাম্বারগুলো শেড করতে হবে। আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখে ফেললাম। লিখে আমরা এখানে 0-র পাশে 0, 1-এর পাশে 1, 2, 3-এর পাশে 3, 4-এর পাশে 4 এবং 5-এর পাশে 5 শেড করে দিলাম। ঠিক আছে, তারপরে আমাদেরকে আমাদের টেস্ট ডেট মার্ক করতে বলেছে। আমাদের টেস্ট ডেট যদি মনে করেন 2nd of February হয়ে থাকে, আমরা এখানে 2 ফর ডে, তারপরে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় মাস, হেন্স 2 এখানে মান্থে শেড করব, এবং ইয়ার যদি 2016 হয়ে থাকে আমরা এখানে 16 মার্ক করে দিব। এখানে প্রত্যেকটা ইয়ারের লাস্ট 2টা ডিজিট দেয়া থাকে। তারপরে আমরা আমাদের অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করা শুরু করে দিব। একদম শুরু থেকে দেখবেন যে আমরা নাম্বার 1-এর অ্যান্সার দিয়েছিলাম হচ্ছে ফার্নিচার, তাই আমরা এখানে ফার্নিচার লিখে ফেলছি এবং ব্লক লেটারে লিখছি যাতে করে আমাদের হাতের লেখাটা বোঝা যায়। নাম্বার 2-এর অ্যান্সার ছিল মিটিংস, আমরা স্পষ্টভাবে মিটিংস লিখে ফেলেছি। নাম্বার 3 হচ্ছে ডায়েরি। নাম্বার 4 হচ্ছে ডিটেইলস। নাম্বার 5 হচ্ছে 1 ইয়ার। ঠিক আছে, নাম্বার 5 পর্যন্ত আমাদের লেখা শেষ। তারপরে নাম্বার 6-এর অ্যান্সার আমরা দিয়েছিলাম ডেলিভারিজ। তারপরে নাম্বার 7 হচ্ছে টাইডি। নাম্বার 8 হচ্ছে টিম। নাম্বার 9 হচ্ছে হেভি। নাম্বার 10 হচ্ছে কাস্টমার। তারপরে পার্ট 2-এর অ্যান্সার নাম্বার 11 থেকে। নাম্বার 11 আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম বি। নাম্বার 12 আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম এ। নাম্বার 13 আমরা অ্যান্সার দিয়েছি, এখানে আমার এটা কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমি এ লিখেছি, তাই আমরা এটা ইরেজ করে একটু স্পষ্টভাবে লিখে দিব। নাম্বার 12-এর অ্যান্সার ছিল এ। নাম্বার 13-এর অ্যান্সার ছিল সি। 14-এর অ্যান্সার ছিল বি।
15C, 16B. All right. 17 এবং 18 এ আমরা দুটো মার্ক করেছিলাম। সো 17 এর आंसर হচ্ছে B, তারপরে 18 এর आंसर হচ্ছে D, তারপরে 19 এর आंसर হচ্ছে A, 20 এর आंसर হচ্ছে E. All right. তার পরবর্তীতে পার্ট 3 এর आंसर এ চলে যাই। পার্ট 3 তে নাম্বার 21 এ আমরা आंसर দিয়েছিলাম পেজ, 22 তে आंसर দিয়েছিলাম সাইজ, 23 তে आंसर দিয়েছি গ্রাফিক্স, তারপরে आंसर দিয়েছি স্ট্রাকচার। কি দিয়েছি? স্ট্রাকচার। তার পরবর্তীতে আমরা দিয়েছি হলো পারপাস, তার পরবর্তীতে आंसर দিয়েছি 26 অ্যাজাম্পশন। 27 থেকে 30 A, C, C, B. ডান। তারপরে বাকি থাকে হচ্ছে আমাদের পার্ট 4। পার্ট 4 এ আমরা 31 आंसर দিয়েছিলাম হচ্ছে মাড, 32 आंसर দিয়েছি হলো ক্লে, 33 आंसर দিয়েছি মেটাল, 34 आंसर দিয়েছি হলো হেয়ার, 35 आंसर দিয়েছি বাথস, 36 দিয়েছি ডিজিজ, 37 দিয়েছি পারফিউম, 38 দিয়েছি হলো সল্ট, 39 দিয়েছি সায়েন্স, 40 দিয়েছি হলো ট্যাক্স। এবং এটা করেই কিন্তু আমাদের পুরো এই লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা একদম ব্লক লেটারে ক্লিয়ারলি অ্যান্সারগুলো লিখেছি, পেন্সিল দিয়ে লিখেছি, সবকিছু ঠিকভাবে পূরণ করেছি এবং প্রত্যেকটা সেকশনের অ্যান্সার একদম ক্লিয়ারভাবে ট্রান্সফার করে ফেলেছি। এরই মধ্যে আমাদের এই লিসেনিং টেস্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরো অ্যাডভান্স টিপস এন্ড টেকনিক্স শিখে আইএলস এ আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com